Evelina, can you tell us what life was like before this all started? Yes, okay. Ну, я работала, я учила с дочкой уроки, я готовила жениху своему ужин с работы. Хозяюшка моя. 23 февраля был финал Лиги чемпионов. Мы пришли к нам друзья. Никто не мог подумать, что 24-го в 5:30 утра меня разбудит мама с криками «Война!». Caused by war, driven by fear. This is an exodus. The biggest movement of people since World War II. Since Russia's invasion of Ukraine, millions have come to Lviv. It's close to the Polish border, far from the bitter fighting further east. In searching for safety, families have been ripped apart. But escapes from cities under fire are moments of utter relief. Everyone that has come here has made life-changing decisions in minutes. What to bring, where to go, should they stay in Ukraine or become a refugee? But the initial choice to leave a home under fire is simple, if stark. It's flee or die. Просто страх, и когда летит самолет, его просто слышно. Когда он спускается ниже, чтобы сбросить бомбу, начинается прям вибрация в воздухе. И просто замираешь, мы падали в коридоре на пол, просто вот так прикрывали голову руками, я просто молилась, хоть бы не сюда, хоть бы не к нам. Evelina Bondarenko and her daughter Dina left home, travelling hundreds of miles. Ё-моё, мамочка дорогая. It was a terrifying escape. My home is Chernihiv. I love Chernihiv. But I must leave my my town. It's terrible. It's terrible. I want home. You want to go home? Yes. Do you want to go home? Ты же учишь английский. Ты хочешь домой? Да. Yes. Dina was just finishing primary school. Now their home looks like this. Вот там на первом этаже, если видно, ажети. Просто смотри, какой кошмар, мам. Блин, все разрушено просто. The family have left nearly everything behind, including Evelina's fiancé. He's now fighting in the Ukrainian army along with her brother. Я каждую минуту об этом думаю. Я понимаю, что они там, я не знаю, было бы, наоборот, очень странно и позорно, если бы они ушли оттуда.
Они поступили как мужчины. Я горжусь своими мужчинами. Они должны быть там. That means here, her and Dina are alone. But they've come prepared. She's just taking it with her. Муж защищаться, если что. Это новый, не пользовалась еще. Tonight, in a city full of strangers, they need to find somewhere to stay. This bus will take them to a temporary hostel. They don't know where it is or how long they'll have to be there. But if people thought being in the West ensured safety, they were wrong. A Russian missile has hit a mile from the centre of Lviv. It's a targeted attack on an oil depot, but in what's meant to be a place of sanctuary, it's frightening to see. And a reminder, this is no place for the vulnerable. A delicate operation is happening inside Lviv's Children's Hospital. It's tried to protect patients, taping windows to stop them shattering. But doctors know it's not enough. What they are planning will be nearly impossible to execute. A rapid group evacuation from the cancer ward. We are responsible for these kids. Yes, this is 400 kids, so we're responsible for them. So yes, of course. A lot of pressure. Yes, there is a pressure. It's an immense task taking sick children through a war zone across international borders. A clinic in Poland has been organised as a first stop, but beyond that, families still don't know what country they'll end up in. Куда везут, туда мы и едем, да, Блиц? Домой хочется, скучает по дому. У нас там друзья, папа, бабушки, да? Парень. Alina is 7 and has been in and out of hospital for months, treated for a malignant brain tumour. Мы лечились в Ахмадете с декабря месяца. Была операция, потом была лучевая терапия, потом началась война. Нас сюда эвакуировали 8 марта. Вчера приехали, нас пообещали эвакуировать в Польшу на дальнейшее лечение. Нам пора обследоваться, а потом куда с Польши не знаю. But they have to move fast. War has affected drug supplies and care is constantly disrupted. Do you need to go now? Okay. For the third time today, the sick scramble to the basement, down into what must be one of the strangest air raid shelters in Ukraine. This hospital was built during the Soviet era. Families are sheltering in underground saunas and a swimming pool. Spaces built as luxuries for Soviet leaders now protect Ukrainians from Russian bombs. Прохладно, для діток це сиро. Сирость велика. Вони потім починають боліти і чхати, і все. Якщо для взрослого, це недопустимо, а для діток це ще хуже. It's an anxious wait. In the southern city of Mariupol, people in a shelter were killed when walls collapsed on them during shelling. It's a horrific story, one people here can't forget. Не давно. В Мариуполе как было. Тоже думали безопасности. Да, из тех всех, которые самые безопасные, это самое безопасное. Хотя безопасности сейчас никто себя не чувствует нигде, наверное. There are no more guarantees.
When even rural western towns have been hit, everywhere feels tense. Куди бігти? Я бігла. Я хотіла їх сховати, я думала, що я лучше зроблю. А я бігла, і куди я прибігла? Куди я їх пробігла? On the second day of war, Anna Chechelnytska decided to escape her home in Kiev with her children Alina Номер один. Сказка моя. Я and Maxim. загадал бы тебя. Реки, 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 ты у меня. Ми боялись, бо там дуже бомбило. Там дуже стріляли, дуже страшно було, діти боялися. They headed west, cramming themselves into the back seat of a car. Я кажу, все добре, не переживай, мама з тобою захистить тебе. Максим подивився на мене і каже, мама, а я не умру. А я йому кажу, Максим, чого тобі вмирати? Ти що, кажу? Ти ще маленький, якщо умру, то це я, бо я півжиття прожила, мені 31 год, я умру. Не ти умреш, ти ще маленький. But then the unimaginable. Искупайся, Максим! As they were driving, the family were caught in fighting. І знаєте, було наче як у сні. Мені попало от сюди пуля. І було, знаєте, як ото з фільму якогось. Як буквально я порхала. Як уже все зупинилося, стекло медленно летіло, а моя дочь кричить: «Мама, мама, 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 Максим умер». А я, знаєте, як зробила? Отак. А в ту секунду, коли я йому цілювала ручки, личко цілювала, він пах порохом, він пах свіжу кров'ю. Це була не моя дитина, як наче. Я себе вину, тому що я йому пообіцяла, що я його збережу. Anna and Alina were both in hospital when Maxim was buried. They have still not seen his grave. Щоб хоч, мира вже в житті не буде. Всі знають, яка Росія і що вона зробила з нашим народом. Вони всі говорили, що братія і сестри, ніякі не. Це ніхто більше в житті не прощає, не простить цю Росію. І всі будуть знати. І більше в житті, мабуть, я думаю, миру не буде. Do you think you will stay in Ukraine or do you think you will have to leave? Дивіться, в мене тут мій син. Це моя країна. Як я можу уїхати? Мені не страшно. Я не можу сина покинути. Не можу свого сина покинути. Це ж мій син, а я мама його. Як я його покину? І так далеко від нього уїду. Як? There is no answer. War is tearing families apart. And for some, to seek safety means there will be goodbyes. And a journey that will make them refugees, but could save their lives. It's the day of the medical convoy. Doctors will try and evacuate 27 sick children, not just out of Lviv hospital, but out of Ukraine. You feel afraid? Боюсь. Неизвестность. Why are you feeling so frightened? Чего вы так боитесь? Можете сказать, что вы боитесь? Просто боюсь. Families will leave, not knowing their destination. Doctors are still trying to link them up with hospitals, which could be anywhere in the world.
Mothers, female relatives and younger siblings will go, but men of fighting age cannot leave Ukraine. Fathers have to stay. Нічого, наразі добре, поки є тато. Зараз невідомо, як буде. Він все розуміє, просто не до кінця, що зараз тато поїде додому. Прошу хвилинку уваги, будь ласка. Зараз не спішіть, потрошка, бо ліфти не є їх забагато. Потрошка, не спішіть. Без вас не поїдуть. Прошу. Надіємося, що на краще, що все буде добре. Буде мир, буде всі здорові і все буде добре. Всі будуть щасливі. Хоча важко, але все буде добре. These are precious last moments. It's heartbreaking. But possibly life-saving. Finally, everyone's ready. The convoy moves fast. It has to. The children's conditions can change rapidly, and there have been missile strikes nearby. I don't want to make you anxious, but you know, we are in a war zone. There is nearby the polygon when the missiles kill a lot of people. So we have to think about it and we have to go very quickly. So we have the police, we have our Polish diplomats, which open our ways because we cannot be here in a jam, because if we will be here, everything may happen. Okay, so right now we are close to the border, so we have to pay attention on this operation. We've just come up to the Polish border, and for the last hour or so people have been chatting with each other, feeding their babies, making sure that their children are comfortable. But as we've got here, it's a bit more anxious. People know that they might be crossing this border and they don't know when they're going to be crossing back. The reality of what lies ahead suddenly hits. Ничего, я так слабонервная. Lots of crying right now. Просто переживаю. Нам пообещали вроде, это еще не точно, но вроде в Италию. Там у меня сестра. Мы поедем уже, наверное, там в Польшу скажут, куда нас отправят. Ну, хотелось бы, да, там хоть родной человечек есть. Хотелось бы туда. But right now, there's a problem. The coach driver is male and Ukrainian. Even though he'll return today, he's not being allowed over the border. It's stalled the convoy. Urgent calls are made, but in the delay, a child in one of the ambulances deteriorates. Everyone's tense. Мені нудно, хочу виїхати. Маленький, то не від нас залежить, киця золота. Ще трошки потерпиш, а тобі непогано? Anna Polska's son, Ivan, has just finished his third round of chemotherapy. Тебе не болить головка? Ні? Her husband left at home. Anna's travelling with her 3 children, including 3-month-old Victoria. І мама допомагає, Маза. Your mother's here. Є. What would we do without them? Так, що б я робила без мами? They wait for 3 hours. Дальше, бабич. Бабич. Finally, they cross. It's a movement of meters that makes them all refugees.
Since the start of this war, millions of people have left Ukraine, but even more have fought to stay. We met Evelina and her daughter Dina in Lviv. They'd escaped their home in bombed-out Chernihiv and have ended up here. A school that's been shut and used for shelter. Okay, we sleep in Physics classroom. Yes. Okay. And did you get this? Свекровь. Мне надо ответить. Алло. Her fiancé Dima and his mother are still in Chernihiv. Как у вас там? Дима сегодня с утра звонил, говорил, мост разбомбили пешеходный, да? И ЗАЗ горит. Кошмар. She's told that routes in and out have been shelled, that if they hadn't left, they would now be trapped. Any little thing from home feels even more precious. Це моего жениха кубик на память. Это его, когда мы встретимся, я ему его отдам. Я его всегда ношу с собой, это мой талисман. Так мы живем. Hello. How are you? You okay? There are now shelters like this one across Ukraine. Days are filled with games on phones, donated meals, Получилось, наконец-то. and with no way to wash clothes, attempts to stay clean and tidy. Это очень большая помощь для нас. Потом поедем, не знаю, куда мы поедем, как мы будем. Жилья сейчас вот нету, все санатории забиты до предела. Evelina is trying to make do here as best she can, but all she wants is to go home. Мне плохо. Я скучаю по моему городу. Там, там вся жизнь моя. Там Дима. Жалко той жизни, что была. Готовилась к свадьбе, мечтала, смотрела в интернете платья, какое бы я хотела. Вот как-то уже были мечты, были цели. А сейчас как-то так вот. So life will never be normal again. I know. Я знаю. Все разделилось на до и после. The speed with which life has changed for so many feels surreal. Several of the families we followed over the border to Poland are now in Italy, being treated in a hospital and staying at this hostel moments from the Colosseum. How are you? Як справа? Nice to see you. The families can stay here rent-free. After so much travel and change, it's a moment to pause and reflect. За межах можливого. Ще тиждень назад про це ніхто не міг і мріяти, і подумати. Будь живою, But in a war where so many need help, not everyone has got where they wanted to be. Oksana, so desperate to be in Italy and near her sister, is still waiting in the clinic in Poland. Пока еще нет информации никакой. Буду проситься. Так она сама хочет. Там хоть есть какая-то поддержка в Италии, я могу обратиться к сестре, я ни языка не знаю, ни людей не знаю, я хоть... Do you feel, that you and your daughter, do you feel quite alone at the moment? Нет, вот мое сокровище со мной. Главное, что она рядом и в безопасности. Да? Все хорошо. Как ты меня так тащишь, да?
Waiting is really all they can do. This war has stripped people of certainty, of control, but not love, not the need to protect. And when so much has been taken, dreams are clung on to, hopes willed into existence. Это мой талисман. Он ведет меня домой. Я скоро буду дома. Надеюсь очень на это. Я верю, что так и будет. Я знаю, что так будет. And you're meant to be getting married in a few weeks. Ничего. Подождем чуть-чуть. Приезжайте к нам на свадьбу. Приедете?